Dr. Rosama Philip, Principal, Mount Tabor Training College, Pathanapuram. Our Principal, Mrs. Ramabai Vike. Vice Principal, Mrs. Sati Devi Rajagopal. Our PTA Vice President, Mrs. Susha Shaji. Dear friends and today's stars, our teachers. A warm morning to all. I'm Isha. And I'm Lakshmi, welcoming you all. Welcoming you all to this much awaited and magical Life Teachers Day meeting. None of us can deny that mother gives birth, but a good teacher gives life. To acknowledge the efforts made by our teachers, today we have brought a rainbow of programs to express our heartfelt feelings for them. The YouTube and Facebook links have been sent through all class groups so that all can attend the meeting and make this a very big success. So let's move on and make this day a very memorable one. First of all, let me invite Hridya and people seeking the blessings of God Almighty so that all can attend the meeting and make this a very big success. So let's move on and make this നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടിന്ന് ശാന്തി അറിയണമേ ഭൂമിയമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാക്കണേ ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ കളയണമേ ലോകമുന്നിൽ ആശമെന്നുമേ മനസ്സിലെഴുതേണ്ടതേ Thank you, Vidya. It made us more energetic, right? Okay. So now let me invite our SPL, Ms. BETHANIA, for delivering the welcome speech. Thank you, Vidya. It made us more energetic, right? Teachers are the pillars of a country. They guide and shape the destiny of the students. They teach them to become better human beings. They are the reason behind the successful career of a student. A pleasant morning to all. This day is known as the Teachers' Day, which is celebrated as the birth anniversary of Dr. S. Radhakrishnan, the second president of independent India, who himself was a teacher, philosopher, and educationist. Teachers' Day is a special and important day, as students offers their respect to teachers in recognition of their contribution in the field of education. So today, I'm here to welcome you all to this Teachers' Day program. First and foremost, I extend my hearty welcome to our chief guest, Dr. Rosama Philip, Principal of Mount Tabor Training College. In spite of her busy schedule, joins with us to make this program a grand success. I welcome you, ma'am. Thank you. Next, I welcome our manager, Reverend Father Benjamin Owaisi, who used to be there with us to shower us with blessings. I welcome you, Father. Thank you. I would like to welcome the chief rookie of our school, our principal, Mrs. Ramabai Vike, to this occasion. I welcome you, ma'am. Good morning, Bangalore. I would also like to welcome the backbone of our school, our vice principal, Mrs. Sati Devi Rajagopal, to this memorable occasion. Thank you very much. Good morning, Bangalore. I also extend my hearty welcome to our PTA Vice President, Mrs. Susha Shaji, to this occasion. Thank you.
I would like to welcome today's stars. Not today's stars actually, the stars of each and every day in a student's life. Our dearest teachers. Thank you. We are really blessed to have you all as our teachers. Last but not the least, I would like to welcome my dear friends to this wonderful occasion. Our dearest teachers. Black color may be sentimentally bad, but every blackboard makes a student's life better. The one who make use of it to change our life are today's stars. So wishing you happy Teachers Day. Thank you. Thank you, Devika. Next, I would like to invite our manager, Reverend Father Benjamin White, who has worked behind us for making this a grand success, to deliver the presidential address. Thank you, Devika. Next, I would like to invite our manager, Reverend Father Benjamin White, who has worked behind us for making this a grand success, to deliver the presidential address. Basmati sir, will you please switch off? Good morning, all of you. Basmati sir, it's my privilege to share, to express their love, their respect to their beloved in this Teachers' Day morning. Last year, our school people leader, Ms. Devika B. Nair, and her team arranged a well-planned royal red carpet reception with all traditional welcoming elements. This year, the team arranged this online virtual meeting of Guru Vandanam. Dear children, you did it well. We are really appreciated. Thank you, dear children. The team I know you are just the representation of your friends. Guru Vandanam. Your words, your efforts, your songs all indicates the respect and love. Thank you, dear. And this is your gift. The team I know in community just of blooming buds of BETHANIA. Guru Vandanam. Your words, your efforts, along Thank with you, your Father. songs, all indicates the respect. Teachers are the unsung barriers of the pandemic of blooming buds of BETHANIA. I know you have faced the present situation Thank you, Father. positively and used it wisely for the upliftment of the future of our students, which rejuvenated thoughts and deeds. You have faced the present situation. I Thank you, know Father. all my teachers are incredibly committed to the aim of imparting quality education, rejuvenated and creatively using all technological possibilities Thank you, Father. to make the classes incredibly easier and light. To the aim of sometimes your efforts remain silent and creatively may not get all technological attention possibilities, but still you are the backbone of our school life. You are the backbone of the community. You are the backbone of our education. Being a teacher is a privilege, but still, and having one is a responsibility. I express my sincere gratitude to you all. Thank you for being a teacher. Joy and life is a privilege to our students. And having one is a today. Our main speaker, my Dr. Rosima Philip, is my teacher during my BEd training. Being a teacher, joy and life is a privilege to our students. And having one she is today our main speaker and my Dr. Energetic woman. She has influenced a lot of people in all walks of life. She is a dynamic personality. She knows the magic of handling every situation. Energetic woman. Dear teacher, with immense pleasure, I welcome you to my school, Blooming Buds, Dadania. She knows the magic of Thank handling you. every situation. Energetic woman. Dear teacher, for our school, Blooming Buds, Dadania. Thank you all. Thank you. Every situation. Thank you so much, Father.
Now, I would like to invite our little bud Aparna from 7th for a beautiful song. Bethania. Thank you all. Thank you. Thank you so much, mother. Now, I would like അറിവിന്റെ to invite our little bud തിരിനാളം Aparna from 7th for a beautiful song. അണയാതിരിക്കുവാൻ അറിവേകി Now, I would like to invite our little bud അറിവായി Aparna from 7th for a ജ്വലിച്ചിടും beautiful song. അധ്യാപകരിക്കുവാൻ ജ്വലിച്ചിടും അധ്യാപകർ അറിവിന്റെ തിരിനാളം അണയാതിരിക്കുവാൻ അറിവേകി അറിവായി ജ്വലിച്ചിടും അധ്യാപകർ ജ്വലിച്ചിടും അധ്യാപകർ നേർവഴി കാട്ടിയും നേരിൽ ചരിച്ചും വഴി കാട്ടിയായിടും അധ്യാപകർ നേർവഴി കാട്ടിയും നേരിൽ ചരിച്ചും വഴി കാട്ടിയായിടും അധ്യാപകർ ആയിൽ തുടങ്ങേർവരക്ഷരയുഗ നേരിൽ കൈ പിടിച്ചെന്നെ നയിക്കുമിവർ കൈ പിടിച്ചെന്നെ നയിക്കുമിവർ അറിവിന്റെ തിരിനായി പിടിച്ചെന്നെ അണയാതിരിക്കുവാൻ അറിവേകി അറിവായി ജ്വലിച്ചിടും അധ്യാപകർ ജ്വലിച്ചിടും അധ്യാപകർ ജ്വലിച്ചിടും സ്നേഹമണിക്കും സഹനങ്ങളേറ്റും വെളിച്ചമായി തീർന്നിടും അധ്യാപകർ സ്നേഹമായി തീർന്നും സ്നേഹമണികളേറ്റും സഹനം വെളിച്ചമായി തീർന്നിടും അധ്യാപകർ അറിവു പകർന്നും തിരിച്ചറിവേകിയ നമ്മെ നയിച്ചിടും അധ്യാപകർ നമ്മെ 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 അറിവു പകർന്നും തിരിച്ചറിവേകിയ നമ്മെ നയിച്ചിടും Am I audible for you? Yes, ma'am. Good morning, Madam Rose. I'm sorry that there is slight disturbance around me due to some electric works in the road. Am I audible for you? Sometimes it may be difficult. Yes, ma'am. Difficult for you to hear, Madam Rose. I'm sorry that there is slight disturbance around me due to some electric works. The manager of the institution. Am I audible for you? Principal, school leader. Sometimes it may be dear teachers Yes, ma'am. and parents. I'm very happy that today
I get this opportunity to join with you in this um, Teachers' Day program of your institution. This is just because of the fact that your manager, Father Benjamin, being educated as a teacher, a B.Ed degree from our institution, Mount Tabor Training College, Uttarakhand. And we have close association from that time onwards, and always he is consulting regarding many aspects related to education throughout these days. So he invited me to join with you in this occasion. I'm happy for that, and I extend my gratitude for including me in this opportunity. When we celebrate this Teachers' Day in an electrified network system, in a connected system, which is entirely different from a celebration that we have celebrated during the last years. This gives us different opportunities as well as different challenges before us on this day. We remember Dr. S. Radhakrishnan, the great visionary in the field of education, on this day. That's good. We have to remember many other significant personalities in our life during this particular day. Because we all know that the mother's womb is the first or the primary environment that gives the load for each of us. So we have to remember our mother on this day because she is our first teacher. The safest physical environment that rendered for us initially is from our mother's womb. So this is the day to remember our mother. And we know home is the first school for all of us. Many important survival skills, many important values, all those are inculcated from our home. So we have to remember all those significant persons of our home today, since they gave a chance for us to get educated. They give all supports for us for getting knowledge through different modes. So we have to remember our parents in this day. Without them, we cannot survive. We don't get the opportunity to access education. So this is the day to remember our parents, who are the first teachers for us, who, in spite of the different struggles and the difficulties, all supports for us to get education in a proper way. If I ask a question for you, for the students, who are the most significant persons in your life? We will have different answers, sure. But of course, I believe that in your answers, there will be your parents and one or two teachers. No doubt. So this gathering is actually the gathering of the most significant persons of our life. Hence, this is the best opportunity to bow our head before all those persons who contributed for our life, for our survival, for our existence. We all have played with kites because it is the most fascinating and a beautiful scene, flying the kites above. And the scene itself is very attractive for us. When we think of the flying of the kites, we know that the kites do not fly with the wind. It always flies against the wind with its aerodynamic skills. We perceive, we the parents, we the teachers, perceive all students as some kinds to fly above, to reaching heights, to achieve many important accomplishments through different heights, and getting the capacity to fly against, move against the challenges of the world by acquiring the competencies to face the issues and problems of the life. But when we see the technique or the technology of
the flying of a kite. The kite can reach any height, no doubt. If there are no obstacles, the kite can reach any height. But at the same time, there is a condition, and the only one condition is that the string should be in the hands, in a secure hand, the hands of a person who is watching the kite. There should be a hand to handle, to guide the string of the kite. Otherwise, the kite reach some heights at the same time, after some time, by breaking the string, the kite will come down and reach in a very, very pathetic situation. So the only condition is that the kite should be guided in a very secure hand within the finger of a person. So if you want to become flying kites, there should be somebody to handle, to regulate the string of our path. Who are those significant persons? Those who possess the secure hands of our string. Who are the persons? If we handle that string with someone who is not deserving for that, naturally we cannot reach the heights we aim. We cannot reach the goals. So always think of our teachers and parents as these secure hands who put the string of the kites. The kites, that means the self. So some restrictions are necessary in our life. That's the message. Some restrictions, some guidance are always essential for our development, for our progress. And for that, teachers and the parents are the most deserving and the suitable persons. Sometimes we feel that some other people, sometimes our friends or someone who are familiar with, sometimes we feel that they are very deserving for guiding us. Sometimes their sweet words may think we may feel as more acceptable than our teachers or parents. But always believe that there are many, many different paths that may bring us to deviated ways, which are more acceptable for us in a different perception. But always believe in a more restricted path, or in a path, or in a person who is willing to correct us, who is willing to guide us. Who are these persons? Of course, they are teachers and our parents. Believe in them. Always believe in the words they use to correct us, to guide us. That's the importance of teachers. When we think about the different persons surrounding us, we can see that there are only few persons who correct us, who edit us, who guide us. There are many persons to appreciate us, to praise us, or giving some ways to accelerate our growth through nice words. But there are few persons who try to guide us through appropriate corrections. So believe in the corrections given by your teachers and parents. Always accept it in a positive sense. We all know the different laws of physics, and of course, those students who attend the high schools know the Newton's laws. And according to Newton's first law, a body cannot change its state of rest or of motion by itself. We stated this as inertia. Inertia is the inability of a body to change its state of rest or of uniform motion. So we say that there is inertia of rest in the sense that a body cannot change its state of rest. There is inertia of motion in the sense that a body cannot change its state of uniform motion.
There is inertia of deviation too, in the sense that a body cannot change its state of deviation, direction. Inertia of direction. Inertia of direction in the sense that a body cannot change its state of direction. So, as a body cannot change its state of rest or of motion or its direction, certain external forces for changing that. Inertia, do you know what is meant by inertia? What is the meaning of inertia in Malayalam? That is ജഡത്വം. മലയാളത്തിൽ ജഡത്വം എന്നാണ് നാം പറയാറുള്ളത്. ജഡം എന്ന മലയാള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ജീവനില്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരു വസ്തു അതിന്റെ ചലനാവസ്ഥയിലോ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിശയിലൂടെയുള്ള ചലനത്തിലോ തുടർച്ചയായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നാം പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജഡത്വം. അത്തരം ജഡങ്ങളായി മാറേണ്ടവരാണ് ഒന്നാം. ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഒരേ അവസ്ഥയിൽ തുടരുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന ഏതവസ്ഥയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ചലിക്കുകയും ഒരേ ദിശയിലൂടെ തന്നെ, ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും ഒന്നും അറിയത്തില്ല, ഒരേ ദിശയിലൂടെ തന്നെ ചലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ഒന്നാം. അല്ലേ? ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചില ബാഹ്യ പ്രേരണകളുടെ സഹായമില്ലാതെ മാറാൻ സാധ്യമല്ല. So we need certain external forces to change our state of rest. We need some external forces to change our state of motion. And we need certain forces to change our direction of motion. Who are these forces? Who are these significant forces for us? Who gives us a push in life? Who are these persons? Sure, they are our teachers. So teachers and parents too. Teachers and the parents, they are the persons who give us the dynamics of life. കൃത്യമായ വഴികളിലൂടെ, കൃത്യമായ ദിശകളിലൂടെ, കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ട ബലം പകർന്നു തരുന്നവരാണ് അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും. അല്ലേ? ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെയും സ്മരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനമാണ് ഇന്ന്. അധ്യാപക ദിനം എന്ന പേരിൽ നാം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പിന്തുണയുമായി കൂടെ നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും സ്മരിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, ഈ ദിനത്തിൽ ആദ്യ ഗുരു എന്ന നിലയിൽ സ്മരിക്കേണ്ടത് പിതാക്കന്മാരെയാണ് എന്നത് ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. And when we come to other aspects in the process of education and teaching, we know that education helps us to live successfully. Live successfully in the sense that we are not utilizing intelligence alone, use our emotional components properly. So, when we think about our emotional competencies, we have to learn a lot from our teachers and our friends and other adults. We all try to respect, or we all like to respect our teachers, but never expect that teachers are perfect in all aspects. Never think of a teacher as a tasty dish with all ingredients we need. No, teachers are normal human beings. They have many deficiencies, many struggles, many difficulties, and many problems. However, in spite of all these struggles and problems, they spend majority of their time and energy for the students in their classrooms. So always try to accept teachers as such.
We have to honor them as teachers with a lot of merits. At the same time, there may be some problems, some defects, or some weakness for them. So do not expect all or every components of merits from a teacher. All those positive elements which are to be imitated, which are to be internalized from a teacher. Because sometimes I know that students complain about teachers in spite of different merits. They complain about very little things, just like their style of approach, their competencies in using certain skills. So never expect that a teacher is 100% perfect in all aspects. Always try to internalize all those positive things that you see that the teacher demonstrates in the classroom. And teachers also have to identify the fact that students are not perfect human beings. They have their own troubles, their own problems, their own weakness. എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ വളരെ വ്യത്യസ്തരാണ്. വളരെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളും എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പല പോരായ്മകളും ഉള്ളവരാണ് നാം എല്ലാവരും. മാതാപിതാക്കളായി നാമും കുട്ടികളും ഒക്കെ തന്നെ. അവരിലെ നന്മകളെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ, മോശമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുവാനും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും. ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിധികളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത്ര വിലയേറിയ നിധികളായി തന്നെ കണ്ട് അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. I would like to congratulate all the students and teachers for coordinating this program. I would like to honor all teachers of this school who are continuously spending their energy for the welfare of the students. I would like to remind the teachers that person who teaches to fly, at the same time, an efficient teacher is a person, an excellent teacher is a person who puts wings for them to fly. മുമ്പ് ഒരു അധ്യാപക ദിനത്തിൽ ഒരു കുട്ടി എഴുതിയ ഒരു കവിത എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ്. അധ്യാപക ദിനത്തിൽ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എഴുതിയ കവിതയാണ്. കവിത ഇങ്ങനെയാണ്: പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാൻ മാഷു വേണ്ട, പരീക്ഷ നടത്തുവാൻ മാഷു വേണ്ട, ഗ്രേഡ് നൽകുവാൻ മാഷു വേണ്ട, ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാൻ മാഷു വേണ്ട. പിന്നെ എന്തിനാണ് മാഷ് അല്ലേ? ചിന്തതൻ തീപ്പൊരി വിതറന്റെ മാഷി, ചിരിയുടെ ചെപ്പൊന്നു തുറക്കന്റെ മാഷി, വയ്യ ചത്തു ജീവിക്കാൻ വയ്യ, ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കന്റെ മാഷി. വയ്യ ചത്തു ജീവിക്കാൻ വയ്യ, ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കന്റെ മാഷി എന്ന് ഒരു 12 വയസ്സുകാരൻ സ്വന്തം അധ്യാപകനോട് എഴുതുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഈ ജീവിതം വിജയകരമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുസ്തകം മാത്രം പോരാ, ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു ചിലതുകൂടി വേണം എന്ന കുട്ടികളുടെ ആശയാണ്, ആഗ്രഹമാണ്. എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരോടും ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്, we are the power for the students, we are energizers for the students, and of course, as I have mentioned earlier, we have to become a force for the students so that they can move forward with more energy, more and more power. So teaching is a process of empowerment. Teaching is a process of transacting energy for the students of our classrooms. അത്തരം ഒരു ഊർജ പ്രക്ഷേപണം നടത്തേണ്ടവരാണ് അധ്യാപകർ. നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഊർജദായകമായ അനുഭവമായി മാറുന്നു. അനവധി മുറിവുകളുമായി ക്ലാസ് മുറികളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം മുറിവുകളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയായി അധ്യാപനം മാറും. അത്തരം മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും സ്പർശിക്കുന്ന അധ്യാപകരാകുമ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് എന്റെ ടീച്ചർ എനിക്കൊരു ബലമാണെന്ന് പറയുവാൻ പ്രേരണയുണ്ടാകും. Now we are
attending this program in a high-tech environment. As a teacher, if you become a person of high touch, touching the minds and souls of the students, definitely the success of the students will be guided by your influence, by your words, by your motivation. So I would like to conclude my message by saying that teachers and parents, they are to be the magnifiers of the abilities of the students. കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന magnifiers ആയിട്ട് മാറും. Don't try to exaggerate their disability or their deficiencies. വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യമാണ്, ചെരുപ്പിന്റെ പരസ്യമാണ്. പാദങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മോഹങ്ങൾ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, പാദങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മോഹങ്ങൾ. ചെരുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ പരസ്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. പാദങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം? നാം ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പാദങ്ങൾ, അല്ലെ? മുഖം മിനുക്കിയതുപോലെ പാദം മിനുക്കി ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്? ഒരിക്കലുമില്ല. നാം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അവയവമാണ് പാദം. പാദങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നാം ഏറ്റവും അവഗണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പോലും അതിൻ്റെതായ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന. ക്ലാസ് മുറികളിൽ പരീക്ഷകളിലെ ഉന്നത മാർക്കിനാൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും മുഖങ്ങളുണ്ട്. ആ മുഖങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുഞ്ഞിന് ഒരമ്മയുണ്ടാകുന്നത്, ആ കുഞ്ഞിന് ഒരു അധ്യാപകനും അധ്യാപികയും ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്തരം കുട്ടികളുടെ മോഹങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുവാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സംരക്ഷകരായി മാറുവാൻ ഈ അധ്യാപക ദിനം നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ആദരണീയനായ പ്രിയപ്പെട്ട റവറൻഡ് ഫാദർ ബെഞ്ചമിനോടുള്ള സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ അധ്യാപകരോടും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള എന്റെ ആദരവ് അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you, teacher, for the occasional inspirational words. Now, let me invite Isha for a nostalgic song.
Oh, that was awesome. Thank you, Lakshmi. Now I would like to invite our little bird Medika from UKG for felicitation. Good morning, everyone. I'm Nidga of UKG. Today, 5th September, National Teachers Day, birthday of our former President, Dr. S. Radhakrishnan, who was a great teacher. I wish very happy Teachers Day. Teachers are our nation's great treasure. They play a vital role in shaping our minds and building a better world. Teachers are the backbone of our society. They are the second mother. So friends, we should respect our teachers and do will be that Mada, Pida, Guru, Devam. On, on behalf of all Bats of Bedania, I wish very happy Teachers Day to all dear teachers. Thank you. Thank you, Radhika, for the cute presentation. Next, let me invite Shridya for a beautiful song. ഓലഞ്ഞാലിക്കുരുവി ഇളം കുരുവടി കുയിലുപൂ Hello. Hello, Lakshmi. Yes, Father. Yes. Maybe there is some network issue. You Yes. just continue with other programs. Okay, Father. That was beautiful. Now, let's invite Anjali Menon from 6th Standard for felicitation. Good morning to all. Scott Hayden had once said, teachers have three loves: the love of learning, the love of learners, and the love of bringing the first two loves together. Respected Chief Guest of the Day, Dr. Rosamma Philip, Principal of Mount Tabor Training College, our Manager Reverend Father Benjamin Owaisi, Principal Mrs. Ramabai Madam, Vice Principal Mrs. Sati Devi Madam, PTA Vice President Mrs. Susha Shaji, and all my dear and loving teachers of Blooming Buds Vedania. It gives me immense pleasure and pride to express my feelings on the occasion of Teachers' Day. First of all, let me acknowledge the presence of our chief guest, Dr. Rosamma Philip. She has guided many students like us in her institution. We are indebted to you, madam, for your encouragement. Reverend Father Benjamin Owaisi has always given us new ideas and instilled a spark in each one of us. Father, you have been great with your innovative thoughts. Our principal, Mrs. Ramabai Madam, leads our school from the front and has always been for the students in all activities. Your leadership has been an example for all of us. Our vice principal, Mrs. Sati Madam, has always been there with us in all activities, guiding us and teaching us. Our PTA vice president, Mrs. Susha Shaji, has always supported us in all our efforts. The ever-loving teachers of BBB are the biggest asset of our school.
Their love and affection, their care for each student, their enthusiasm in all activities, and their constant support are the guiding forces that make us the ideal Bethanians. Their strict yet lenient approach molds us into responsible and decent citizens. No words can sum up the gratitude that we students have for our teachers. We'll remember them in our good and bad times. Let me take this opportunity on Teachers' Day to convey a big thank you to all our teachers for making us what we are and what we will be. My dear teachers, we all love you a lot and we'll do our best to make you proud. After all, it's the teacher that makes the difference, not the classroom. Happy Teachers' Day. Thank you. Now, I would like to invite Emmanuel Biju for a wonderful instrumental music. Emmanuel, are you there?
Thank you. Thank you so much. That was just wow. Thank you, Emmanuel, for that excellent performance. Now, I would like to invite the Vice President of our PTA, Mrs. Susha Shaji, for felicitation. Good morning, all. നമ്മുടെ അധ്യാപക ദിന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 5 അധ്യാപക ദിനം. മുൻ രാഷ്ട്രപതി, അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരുടെ അധ്യാപകൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനമാണ് നമ്മൾ അധ്യാപക ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ സംസ്കാരം പറയുന്ന പോലെ മാതാപിത സ്ഥാനം, ആ ഒരു സ്നേഹവും ആദരവും നമ്മൾ അവർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളെ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് മാത്രമല്ല അധ്യാപകർ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സ്നേഹം, ദയ, സഹാനുഭൂതി, അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി ബോധം, സാമൂഹിക ബോധം തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളെ നയിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്മകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകർക്ക് ഉള്ളത്. അജ്ഞതയുടെ ഇരുട്ട് മാറ്റി അറിവിന്റെ വെളിച്ചം നൽകുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അധ്യാപക ദിന ആശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, ma'am. Now let me invite Lakshmi Nandana for a melodious song. സ്വരമായി ഇൻ പൊൻവീണയിൽ സ്വപ്നം വളരാൻ ഈ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഉണരും സ്മൃതിയലയിൽ ആരോ സാന്ത്വനമായി മുരളികയോ തേജോരേ ജന്മം സഫലം ശ്രീരേഖയെ സ്വപ്നം വളരാം ഈ കൈക്കൊള്ളിലെ
ജന്മം സകലം ഈ ശ്രീരേഖയിൽ സ്വപ്നം മലരാ ഈ കൈക്കുണ്ടിൽ ഉണരും സ്മൃതിയലയിൽ ആരോ സാന്ത്വനമാ മുരളിക്കയോതി ദൂരെ. Thank you. Oh, that was nice, Lakshmi. Thank you, Isha. Now, let me invite our ASPL Master Nived for delivering a word of thanks. Respected Manager Reverend Father Benjamin OIC, Principal Mrs. Ramabai VK, Principal of Mount Tabor Training College Dr. Rosama Philip, Vice Principal Mrs. Sadidevi Rajgopal, PTA Vice President Mrs. Susha Shaji, all teachers and my dear friends. A warm morning to all. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this special occasion. First of all, I, on behalf of Blue Members BETHANIA and the entire fraternity of the school, extend my most sincere thanks to the God. Once a great man whispered, feeling thankfulness and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Today, I take this opportunity to put all my gratitude into words. First, I convey my gratitude to our manager, Reverend Father Benjamin OIC, who is a rock-solid support system and encouragement. Thank you, Father. Next, I thank our respected principal, Mrs. Ramabai VK, who graced us with her presence and guidance. Thank you, ma'am, for sharing us with your words of wisdom. I would also like to thank Dr. Rosama Philip, Principal of Mount Tabor Training College, who gave the teachers their message. Thank you, ma'am. To be assisted by a Vice Principal, Mrs. Sadidevi Rajagopal. You have been a constant support and you have given us a lot of encouragement. Thank you, ma'am. Next, I thank our PTA Vice President, Mrs. Susha Shaji. Thank you, ma'am. Further, a big thank you to the performers of today's program. It was very sweet to hear you all. Thank you. Last but not the least, I thank all the teachers who took part in this program. Thank you, teachers, and I wish you all a happy Teachers' Day. Thank you. With this, we come to an end of today's program. So, let's give a cheer clap. School cheer clap, go! Thank you. Hope all of you enjoyed our programs very much. Thank you.